If I give you better, if I give you better, na mi Madagascar. Alors Simon Lyonga, une précision, il s'agit bien de Magasco et pas d'un autre artiste. He calls himself the Bamenda boy. Voilà. Magasco, very highly applauded out here. And we're talking about Cameroon football. That is bringing everybody here together. And of course, we just had a while ago the arrival of the head of government, Prime Minister of the Republic of Cameroon, who is the guest of honor out here this evening. So we see Joseph Dion Gute there in the handshake with the third vice president of the Confederation of African Football, South Africa's Danny Jordan, who also doubles as the president of the Council of Southern African Football Association, the COSAFA. Et dans la foulée, on a vu arriver le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. On a vu arriver également Samuel Eto'o-Fils. La suite du spectacle ici au Palais Polyvalent des Sports. Moi je m'en fouais, aujourd'hui on est pas cédé. On va tous dire chocolat, chocolat, chocolat. Moi je m'en fouais, aujourd'hui on est pas cédé. On va tous dire chocolat, 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 chocolat. Je sais ce mot n'a pas de sens. Aujourd'hui on est pas cédé. On va tous dire chocolat, chocolat, chocolat. Je sais ce mot n'a pas de sens. Aujourd'hui on est dans l'ambiance. Chocolat, 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 chocolat. Chocolate, sweet as the chocolate. Don't make a sense to care, just dance to it. Pick a fire rock freestyle, and we do it in our own style. Oh yeah, and all the kill me like a chopper, man, the wicked like it. Don't you know I dedicated fucking time so you can like it? If I tell you that I love you, make it stop and think about. Petit danser, that's alors danser. Bébé danser, that's alors danser. Bébé danser, that's alors danser. Bébé danser, that's alors danser. Et on second, on second, on second, on second, on second. L'argent, le pouvoir de Dieu, c'est pas pour t'éclater. Tu dois te comporter avec beaucoup d'humilité. Parce que toujours au lendemain, vraiment tout peut changer. Je conclue la chanson si veux. Mon ami, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Fabio, dis-moi, dis-moi. Voilà un petit zozo que j'avais vu pour mon frère. Thank you. Wonderful with the ex-Malaya and of course that little boy
is exceptional, and of course he made the crowd dream out here at the sports. Oui, mais on va dire qu'il a quasiment mis le palais des sports en feu. Et les Camerounais ici présents demandent. Voilà, on voit bien comment Samuel Eto'o lui aussi salue. To greet Samuel Eto'o. Et lui aussi salue cette belle prestation du groupe X Malaya. On va maintenant écouter. Let's go and watch Cameroon hein. football, and of course with the person who incarnates the country, the president of the Republic, with so much successes. Essaye de se placer pour tirer, il est fauché en plein cadre. Penalty. Réel Kouli avance, tire et marque. Pour le Cameroun. Emmanuel Kouli devrait être héritier. Voilà ce qu'il fait, il remet la coupe à Roger Mila. Et voilà le Cameroun. Voici Roger Mila qui arrête le ballon à Iguita et qui marque. Le retour au pays est plus que triomphal. La patrie reconnaissante remercie ses lions. L'Espagne en finale. Non. Of success stories with Cameroon's football alongside the President of the Republic who incarnates the country's sports movement. And so we'll continue with our show out here, and of course we're going to have two big musicians in the country who are going to succeed each other, Takamtu and Bendita.
Qui porte par cette belle prestation la voix de l'ère culturelle des Grassfields. And of course, we are going to be having the making of this ceremony. That is going to be our next feed, the making of this event out here. Umbatimba na biliwa umbatengani kandi mamoneno ate dedi wenge andola mio o wengi senetone na biliwa na dutawa na umbi malondo mongo ponson ate
Denis Wenge. Chanter l'hymne de votre pays, ce genre de situation, il faut to every nation, we unite to speak the language of football. Everybody from the ends of the earth. For the love of the game, we all come together as one Africa. For Shine 2020, Twale, Asante Sana, Obrigado, Gracias, Dankeso, Menace, Merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Cameroon says, welcome, bienvenue. Every nation is gonna come together in the sun and it's time to bring it on. Everything here. We are going to build our own. Peut-être que pour la France, on fera ça ailleurs. C'est une dimension différente. Je suis unique, celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais de Allah. Na dubenikaye, ayoué, Allah. Na langweni wabobunyanaye, aimer c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Bana aimer c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Nikandeye non. Andolamio, we nikandeye non. Aye, we nikandeye non. Nakane wasongo mote anawenge, ukama musi mende pompe singa mopot. Misodi mami usi mende pejene moaye, Londona selele andolamio. Car aimer, c'est souffrir un peu. Je ne te déteste pas, tu resteras l'amour de ma vie. Aimer, aimer, c'est souffrir un peu à terre. Je ne te déteste pas, tu resteras l'amour de ma vie. Aïe, l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Des applaudissements pour Ben Beka, mesdames, messieurs. Et à présent, nous vous invitons à regarder l'arrivée du trophée de la compétition dans la ville de Yaoundé. Le trophée... Non. Un accueil très chaleureux, comme vous pouvez le constater, avec ces images de la capitale. Et nous laissons apprécier cette belle ambiance, l'accueil magnifique réservé au trophée
de la compétition. Le trophée qui va pas tarder bien sûr à nous rejoindre au Palais polyvalent des sports de Yaoundé où se déroule la cérémonie. Trophy that is already going through the cities of Yaoundé. A while ago we were around the Yaoundé.
Nations Championship. We know the last one was, of course, in Morocco, and this time we are converged here for Cameroon. A competition to be hosted, of course, by this unique country, Cameroon, from the 4th till the 25th of April 2020. And of course, by the end of this unique evening, I was telling you, the 16 teams in competition will know exactly who their immediate opponents are, where they will be lodged as far as the different groups are concerned, but also which towns and cities will host them throughout their stay here in the country. Wait a minute. Are you okay? Oh my. Looks like something is wrong. Is everything okay? Oh my, I think everything is okay now. Looks like something is missing. No. Where is my partner? Eric Christian, did anybody see him around there? Is he sitting next to someone there? Eric Christian, where are you? Are you there? Je suis juste derrière toi. Je suis juste derrière toi, ma chère. Eric, you're here. Bonsoir. Oh, this is fine. I think now it's perfect. Faut pas paniquer du tout, je suis juste à côté de vous. Okay. Je vous fais la bise, comment ça va? I am okay now that you're here. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, qui abrite la cérémonie officielle du tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. Du 4 au 25 avril, le pays des Lions indomptables accueille cette prestigieuse compétition de la Confédération africaine de football qui est rendue cette année à sa 6e édition et sur la ligne de départ, 16 équipes à l'assaut du trophée. Saluons la présence dans cette salle et j'espère que vous allez faire un maximum de bruit pour le Premier ministre chef du gouvernement camerounais, s'il vous plaît. Nous saluons également la présence dans cette salle du président de la Confédération africaine de football. Est-ce que le Cameroun peut faire du bruit ce soir? Nous saluons la présence du président du COCAN 2021 ainsi que des représentants des pays engagés dans la compétition. Est-ce que le Cameroun peut faire une fois de plus du bruit ce soir? Eric, I think at this juncture we have to ask everyone to rise. It's a unique moment. We have to go through the national anthem of Cameroon. Can everyone rise, please? It's a solemn moment. I'll ask all of you to rise. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national du Cameroun. À toi, le grand honneur. Merci à tous et à toutes. Thank you so much. Le décor est planté. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci infiniment. Le décor est planté, ma chère Diane. And quickly, we are going to watch together a video to introduce, of course, this unique ceremony. You know, when we talk about soccer, especially in Africa, it's a great moment. So let's watch this video all together about the evening tonight, the event tonight. Let's have the video. Une vidéo qui présente l'événement de ce soir, mesdames, messieurs.
Thank you so much, Erika. That was actually a video. You know, we said we have 16 teams in competition, and of course, there will be playing in 3 different sites. They will be playing in Yaoundé, Limbe, and Douala. So we just had some few images there of the different sites and our beautiful country, Cameroon. And as we talked about the 16 teams, we know we have the flags. Bien sûr. Alors, on va rendre hommage aux pays qui sont engagés dans cette compétition. On aura une parade de drapeaux à l'instant. Et on espère, mesdames, messieurs, qu'à chaque fois qu'un drapeau fera une apparition, vous applaudirez abondamment, j'allais dire longuement. Naturellement, on va démarrer, Diane, par le drapeau. I don't know if we have all of our guys ready with all the flags. It's true we have 16 countries, but tonight we will be presenting 18 flags. Why? Because we have that of the CAF, the Confederation of African Football, naturally, and the Fair Play flag. En plus des pays qui participent à la compétition. Il y en a 16, voilà. Alors, on va tout de suite démarrer. Vertical order, but right now we definitely have to start with the CAF flag. Can we have the flag of the CAF marching in? Are you ready? Le drapeau de la Confédération africaine de football qui organise cette compétition, il faut le dire. Et une fois de plus, on salue la présence parmi nous de M. Ahmad Ahmad, le président de la CAF, l'importante délégation qui l'accompagne. Dans un instant donc, la parade des drapeaux avec des guerriers. We will start with the first flag, that of the Confederation of African Football, CAF. Des applaudissements, s'il vous plaît. And look at the Warriors. This is the CAF flag. Le deuxième drapeau que nous accueillons ce soir est celui du Burkina Faso. Le Burkina Faso, s'il vous plaît. And the next flag, ladies and gentlemen, Cameroon! Et juste après le Cameroun, le Congo. Le Congo, des applaudissements s'il vous plaît. And after Congo, ladies and gentlemen, the fifth tonight, Guinea. Et voici pour vous le drapeau de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. C'est le Mali. And Mali. La Namibie. No? That's Libya, I think. Libya. After Libya, Morocco. Le Maroc, des applaudissements s'il vous plaît. Juste derrière le Maroc, nous avons le Niger. Rwanda.
Juste après le Rwanda, le Togo. Tanzania. Nous avons la Zambie ce soir. C'est quoi? Zimbabwe. Zambia. Ouganda. Uganda, sorry. Et pour terminer, le drapeau du fair play. Fair play flag. Des applaudissements, mesdames, messieurs, pour cette parade de drapeaux. Nous avons les 16 équipes qui vont participer à la compétition du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. Le Cameroun est fier d'accueillir cette compétition. Est-ce qu'on peut applaudir pour les guerriers, s'il vous plaît? Des vaillants guerriers camerounais. Different countries in competition here with their flags. And now we all know them. And just to remind all of you watching us at the moment and those present in this hall that tonight we are here for the official draw ceremony. So by the end of this evening, we will know exactly who will be competing against who and in which group. Et nous allons également parler du trophée de la compétition qui est parti de la poste centrale de Yaoundé. Un accueil magnifique qui a été réservé par les habitants de la capitale politique du Cameroun. Je pense qu'on va à nouveau proposer à nos téléspectateurs qui nous regardent à travers l'Afrique, à travers le monde, mais également au public qui a fait le déplacement de cette salle, des images de l'arrivée du trophée du Chan. On vous revient dans un instant. Merci. N'hésite pas les choses en arrière.
another very important moment. We shall be welcoming in this hall the trophy. You know, this trophy is coming all the way from Morocco because the last winners were the host country in 2018, and that was Morocco. Ladies and gentlemen, in just about a few seconds, we will be receiving right here the trophy, the Chan Trophy. Après les images de l'arrivée du trophée dans les rues de Yaoundé, le trophée du Chan qui est parti de la poste centrale pour le village. Bien sûr, le village qui est situé au niveau du palais polyvalent des sports. Nous allons dans quelques instants, mesdames, messieurs, accueillir ce trophée dans cette salle. Mais avant, on pourra accompagner les guerriers par des applaudissements, s'il vous plaît. Le spectacle est absolument magnifique. C'est le Cameroun qui se déploie en grandeur nature, le Cameroun qui est fier d'accueillir cette compétition. Dans un instant, Diane l'a dit, nous allons accueillir dans cette salle le trophée. On rappelle qu'il y a 16 équipes qui iront à l'assaut de ce trophée. And who will be the winner this year? That's $1 million question. Let's now have the trophy. The trophy, it's making its way right in here. Tous les appétits. And if I'm not wrong, Eric Christiania, the person carrying this trophy, is one very good Moroccan footballer. Oh yes, a very famous one. Des applaudissements s'il vous plaît. Le trophée du Chan est parmi nous ce soir. Et personnellement, j'espère qu'il restera la propriété du Cameroun. Who will be the winner? And we'll have that question on the 25th of April. Est-ce qu'on peut faire du bruit ce soir? Oh no, instead it's our very own Stephen Tato coming here with the trophy. Mesdames, Stephen Tato. Des applaudissements pour une des légendes vivantes du football camerounais, le capitaine Stephen Tato. Des applaudissements pour Stephen Tato, s'il vous plaît. Merci infiniment. Voilà donc, Diane, good evening. On a le trophée. Yes, Eric Christian. Oui. Right now, after the trophy, because we have it right there, and I'm wondering who exactly will be the winner. You said you hope it's Cameroon. I hope so too. It's true there is fair play, and we'll know by the 25th of April. But right now, we are going to invite the president of the local organizing committee of the competition. That's the Chan Total 2020. That's the Professor Narcisse Mwele Kombi. He will be coming on stage for definitely a word to all these people who have gathered not only here but the whole of Africa to witness this ceremony. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous introduisons à présent sur le podium le président du COCAN 2021, le professeur Narcisse Mwele Kombi. Des applaudissements pour l'accueillir, s'il vous plaît. Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, représentants personnels du président de la République, Messieurs le président de la Confédération africaine de football, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Éminences, Honorables, Vénérables, Majestés, distinguées personnalités en vos rangs, titres et qualités respectifs.
je voudrais, en la qualité qui m'assure l'insigne honneur de prendre la parole ici et maintenant, au nom du comité d'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au Palais polyvalent des sports de Yaoundé à l'occasion de la cérémonie du tirage au sort officiel du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Total Cameroun 2020. Le Cameroun est heureux d'accueillir l'auguste délégation des officiels de la Confédération africaine de football sous la conduite illustre de son président, Monsieur Ahmad, à qui nous exprimons toute notre gratitude pour la qualité de la relation de collaboration et le caractère fructueux de l'alliance de confiance entre la partie camerounaise et la CAF. Ce en vertu de quoi nous sommes fiers d'organiser et d'accueillir le CHAN du 4 au 25 avril 2020 en prélude, et c'est une certitude, à la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février 2021. Le Cameroun salue avec ferveur la présence des délégations venues de divers pays de notre cher continent. Présentée comme l'Afrique en miniature, grâce à ses prodigieuses diversités et à son multiculturalisme, patrie belle parce que plurielle, en raison de ses merveilleux gisements de beauté artistique et touristique, dont un aperçu est offert en spectacle à la présente cérémonie, le Cameroun assumera davantage, à la faveur de la rencontre festive et sportive qu'est le CHAN, sa vocation de foyer ardent de la fraternité africaine. Il affinera, mieux encore, la trajectoire de son destin de grande nation de football. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, dans son message à la jeunesse du 10 février dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, saluait les exploits glorieux et victorieux de nos talentueux sportifs, notamment les Lions indomptables U17, vainqueurs de la CAN Tanzanie en avril 2019, la sélection nationale de volleyeuses, détentrice du trophée continental, et notre équipe féminine de football, considérée comme la meilleure du continent. À dire vrai, l'hommage ainsi rendu à la jeunesse sportive camerounaise résonne comme un éloge au génie des jeunes sportifs africains. Cet hommage est aussi en parfaite résonance avec cette magnifique offrande faite à la dite jeunesse par le président Paul Biya. Offrande en infrastructures sportives, routières, hôtelières, de santé et autres dédiées à la CAN et qui sont fonctionnelles d'ores et déjà pour le CHAN sur les sites de Douala, Bepanda, Douala, Japoma, Limbebweya et Yaoundé. Infrastructures pour lesquelles le gouvernement a mobilisé d'énormes moyens financiers et matériels. À cet égard, nous sommes particulièrement honorés de la présence du Premier ministre chef du gouvernement,
Son Excellence Joseph Dione Gouté, représentant personnel du Président de la République. Que les nombreuses personnalités qui rehaussent l'éclat de cet événement acceptent le témoignage de notre ardente gratitude. Je terminerai en remerciant sincèrement les membres du COCAN, les administrations partenaires, la CAF, la Fcfa et toutes les parties prenantes pour leur contribution hautement bénéfique à l'organisation de la présente cérémonie. Une cérémonie que nous voulons illustrative de cette vision euphorique et jubilatoire du sport. Du sport au service de la paix et du développement, selon le vœu de l'Organisation des Nations Unies, qui a consacré toute une journée avec le Comité international olympique au sport au service du développement. Notre conviction est qu'il y aura toujours, heureusement, dans bien des imaginaires collectifs de l'humanité, l'idée que le sport, plus que jamais au cœur du destin de nos sociétés, est un merveilleux vecteur de communion et d'inclusion, de cordialité et de convivialité, c'est-à-dire de vivre ensemble harmonieux entre les hommes, les peuples et les nations. La preuve, nous voici ensemble ce soir. And right now, Eric Christian, you know there is no big event, especially when they talk about football, without a theme song. And on this occasion, definitely, Eric Christian, we shall be welcoming right now the lady behind this beautiful song, hymns, We Are All Champions, and also the mascot of this event, Tara 237. We all come together as one Africa for Shan 2020. Suale, asante sana, obrigado, gracias, dangaso, menace, merci beaucoup. We unite to speak the language of football. Everybody from the ends of the earth, come on home, cause we're about to pay the fete. Every nation, skin and color, it's football and it's time to bring it on. Every nation, skin and color, it's the shine and it's time to bring it on. Hey. Ressentez l'énergie des pays africains et la gloire qui vient de bas du football. Nous sommes forts et nous sommes courageux et ensemble nous sommes des conquérants. Every nation, skin and color.
La chanson officielle du chant Total Cameroun 2020, We Are All Champions, interprétée par IMS et la mascotte de la compétition, Tara 237. Des applaudissements, s'il vous plaît. La suite, mesdames, messieurs, merci d'accueillir sur le podium une chorégraphie patrimoniale exécutée par la compagnie 237.
And this beautiful choreography. Ladies and gentlemen, this beautiful choreography, can I have my sound? Having some little issues with my mic tonight. I think it's okay now. I was just saying that this beautiful choreography is just to display our rich and diverse cultural heritage that we have in Cameroon. And right now we are getting to the heart, the core, the crucial part of the event, the draw proper. And to assist this evening with the draws, I'm going to be calling two African legends, two Cameroonian footballers. They are just extraordinary from two different generations. And they are here, ladies and gentlemen, to assist with the draws, like I said. The first I will be calling to join me tonight has been a midfielder with the Indomitable Lions of Cameroon. And during his heydays, he was a mainstay in the position between 1997 and 2007. He's over 60 caps for Cameroon include participation for 2 World Cups. That's in France, 1998, and of course in Japan and Korea, 2002. Does it already ring a bell? Do you know exactly who I'm talking about? Maybe I give you just one last hint. He has taken part in 5 African Nations Cup. And he was among those who won 2. In 2000, that was in Nigeria, and 2002. Ladies and gentlemen, right now, help me welcome on stage Salomon Olembe Olembe. Can we give him a round of applause? Thank you. Thank you. Wow. Hello, Salomon. How are you doing? I'm fine. You look very good. Yes. What's the secret? It's football, it's sport. So you want me to start playing football too? You should do it. Oh, okay. He said so. I'll see if I can do that later. Salomon, I gave 2 very important years in your career as a footballer. I talked about the year 2000 and I talked about the year 2002, but most Cameroonians, you know, we like the year 2000. Tell us a little bit more about this year. 2000. Yes. Oh, fantastic year. We're young. We're just growing to the national team. I'm going to continue in French. Vous pouvez vous exprimer en français. Le Cameroun est un pays bilingue, n'est-ce pas? Merci. Et nous sommes arrivés en équipe nationale avec dans la tête les histoires, les légendes de nos prédécesseurs. Et il y avait le challenge, cette grande coupe qui se jouait au Ghana et au Nigeria, et où on se découvrait, nous, en tant que génération. Nous sommes dans les années 2000, on est au nouveau millénaire. Donc cette coupe, elle est particulière pour nous parce que nous sommes Camerounais et notre grand voisin, frère, c'est le voisin, c'est le Nigeria. Donc pour nous, c'est toujours un plaisir de jouer contre le Nigeria et surtout de remporter le trophée. Donc c'est ça qui est particulier pour nous. Thank you, Salomon. I will still remember that year very well. Another gentleman I'll be inviting you, just stay right here. I told you there would be 2 tonight. The second I'm about to introduce, ladies and gentlemen, is from another generation, and he's inarguably one of the greatest Cameroonian players of all time. Yes. Do you remember the World Cup 1990 in Italy? Do you? I know you do. And this guy was the captain at the time. But the greatest, the peak of his career is when he and the other guys won the African Nations Cup in 1988. We saw him a while ago. Please, let's welcome with another round of applause. This time, Stato Stephen. Wow. Hello. Hello. How you doing? I'm doing great. I'm trying to be myself. Always doing great. Now tell me quickly before I invite the next gentleman on stage. Being the captain in 1990, what was it? How was it like? Wonderful feeling. I mean, it felt so great to be the captain of the first African team to get to the quarterfinals in a World Cup competition. Can we applaud this? And Cameroon did that in 1990. That was in Italy. That's right. You got it. That's right. And
Those moments were historic, unique moment for the African football. You see, that same year, African football wrote its name for the first time. Oh yeah, we know there are many legends in the hall. We've seen them. Yeah, that year, like I was saying, yeah, the African football, in a very magnificent way, you know, wrote its name in the book of world football. And we continue to remember today. Right now, let's take you down memory lane. In 2018, that was the 5th edition of the African Nations Championship in Morocco. And the host country, Morocco, won the trophy. Now let's watch this very short video to see the highlights, the great moments of 2018 in Morocco. Oh yes, I told you that was 2018 in Morocco. We had 16 teams, but just one winner. And tonight, right now, I'll be inviting the third gentleman to join us on stage. He is the CAF Director of Competition. Ladies and gentlemen, Mr. Samson Adamu. Oh, I like that, but I don't want to try it. How are you doing, Samson? Very well, thank you. Okay, right now, I will leave you, gentlemen, because it's a very important moment. I was telling them at the start of the evening that we have 16 teams, and so they need to know exactly who their opponents will be and where exactly they will be playing, because we have 3 different cities to welcome them. And you are in charge of this very important part. I will just leave you guys and meet you maybe later, right? Thank you very much. I'll take it from here. Okay. And good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the official draw of the 6th edition of the CHAN competition, Cameroon 2020. Gentlemen, it's good to see you. Me too. How are you? It's good to see Now, you. as I've taken over, I would ask you just to come behind. Stefan, if you stay on the left, and Solomon on the right. Now, before we start, it's a pleasure for me to be your draw conductor for this evening and to be amongst you 2 great legends. And Solomon, I would like to clear the air for everybody here. So, Solomon Olembe, I would like to ask you a question. I know that you're a great legend. You have a fantastic left foot. And I just want to know if it's because of your left foot that Cameroonians decided to name the beautiful Olembe Stadium after you. Samson, this is a great story. Sometimes football only brings every time the great story. I continue in French. This stadium, every day, since 2 years, since this country start to build this stadium, tout le monde m'appelle de partout. Salomon, Salomon, pourquoi ton pays, le pays des légendes, le pays du football, te construit un stade aussi magnifique?
Où sont passés les Eto'o, les Roger Mila, les Mbappé Lépé, les Rigobert, les Tato Stéphane? Et chaque jour, j'essaie de me défendre. J'ai dit la vérité, mais même toi, t'as pas cru. Ouais. Tout à fait. Donc je vais répéter une fois de plus la vérité. C'est que le stade d'Olembe, qui est prévu pour la Coupe d'Afrique 2021, a été construit dans un quartier de la ville qui s'appelle Olembe. Donc on a le même nom. Ah, okay. Now that this is clear, but of course it doesn't take away from you that you're a fantastic legend. Tout à fait. Et ce stade va être baptisé dans les mois à venir pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Donc à ce moment, moi je vais perdre tous les honneurs que j'ai reçus depuis 2 ans. Donc laissez-moi encore en profiter. Mais je terminerai pour saluer tous les légendes du football camerounais qui sont assis à ma droite, les gloires du football camerounais. Une ovation spéciale pour eux, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait l'histoire du football camerounais. Merci beaucoup mes frères. Thank you, spoken like a true legend, and we'll be there to see you at the stadium when it's inaugurated. Stefan, you, of course, Cameroon has some of the best legends that you can think of in Africa, and you are the captain of the 1990 team, and it's because of the effort that Cameroon did that actually FIFA decided to increase the number of teams for Africa. So congratulations and well done to you. And now, ladies and gentlemen, now that we have that out of the way, 16 teams will be competing for the title in Douala, Lembe, and Yaoundé, starting from the 4th of April in 2020. Now, for Chan, since its inception in 2009, Chan has given a platform to many local talents. We have more than 100 players that have moved on to play in major competitions such as the prestigious African Cup of Nations as well as the FIFA World Cup. Among those legends are the DRC trio. We have Robert Kijaba, Mihula Kazembe, the current coach of TP Mozambique. You have Trezor Maputo, Yves Bissouma from Mali, Pat Sondaka from Zambia, Ovidi Karuru from Zimbabwe, and of course from Cameroon, we have 2 great players that have also emerged. We have Frank Combe, who plays in Qatar right now, and you have Frank Boyer. So please, a round of applause for some of these great talents that have passed through Chan. Such a beautiful competition. Now, on the road to qualify for Cameroon 2020, 47 teams started the journey, with 15 teams finishing the race to join the host Cameroon for the final tournament. A total of 146 goals were scored in 64 matches, with that's an average of 2.3 goals per match. We have Patrick Kadu from Uganda and Prince Dube from Zimbabwe, who finished the top scorers with 4 goals each. Now let us take this opportunity to congratulate Togo. Togo is this is the first time they're competing in this competition, and they qualified by beating Nigeria, their neighbors, who were the finalists in 2018. Now, ladies and gentlemen, here are the 16 qualified teams that will be drawn just in a few moments. And as you all know, Chan is a competition that all the 6 zones of CAF are being represented. In the north, we have Libya and Morocco. In the east, in the Sekafa region, we have Rwanda, Tanzania, and Uganda. In the south, Kosafa, you have Namibia, Zambia, Zimbabwe, and UNIFAC region, where Cameroon is from, you have Congo and the Congo DR. And in Wafu B, in the west, you have Burkina Faso, Niger, and Togo. And in Wafu A, you have Guinea and Mali. And now, the moment we've all been waiting for, I'm going to explain the draw procedures, which are very simple, and for you and for the audience before we start. Now, according to the regulations of the competition, the host, Cameroon, is going to be automatically drawn in position A1. And the defending champions, Morocco, go directly to position C1.
Now, the 14 remaining teams are divided in 4 different levels according to their performance in CHAN over the last 3 editions. On my far right there, you have port number 4 and level 4, and you have the teams that are in level 4, and in port number 2, the teams are in level 2, and in port number 2 and port number 1 as follow. In ports 4 in level 4, the teams are Zimbabwe, Niger, Togo, and Tanzania, and in port number 3, you have Uganda, Congo, Namibia, Burkina Faso, and in port number 2, you have DRC, Guinea, Mali, Rwanda, and in port number 1, which is the high-seeded team, you have Libya and Zambia. Now, the first ball will be drawn from port number 4, and the teams will go directly to Group A in position A4, and the second ball drawn will go to Group B in position B4, and the last 2 balls will be drawn will be going to position C4. And then we'll come to port number 3, and all the teams in port number 3 occupying the position 3 in all the groups from A3, B2, C3, and D3. And in port number 2 over here, the first ball drawn will go into Group A to join Cameroon in position A2 until D2, and we come to the last port. Now that we're all clear, are you ready? Now the first team drawn will go directly to Group A and will be playing against Cameroon. So the fate of Cameroon is in your hands. Pick very carefully. Open and show. Zimbabwe. Zimbabwe, ladies and gentlemen, Zimbabwe is the first team that would be playing against Cameroon as the Warriors. And this will be the first game in the competition. The opening match in Yaoundé will be Cameroon versus Zimbabwe. So I think you picked very correctly, and let's see the team in Group B4. Niger made their first start in 2011, and they qualified by beating Cote d'Ivoire, and Niger is in B4. And now the third team that will be joining the defending champions and the host in 2018, Morocco. Togo, ladies and gentlemen, will be joining Morocco to play the first game in Group C. Togo qualified by beating Nigeria, who were the finalists in Morocco in 2018. So it's going to be an interesting rendezvous. The last team in position D4. Tanzania were one of the 8 teams that started the competition in 2009, and they qualified by beating Sudan. So we're done with the teams from port 4 in level 4. Now we move to the teams in port 3 in level 3, and just to reconfirm, the teams are Uganda, Congo, Namibia, and Burkina Faso. Now the team that will be joining Cameroon and Zimbabwe. Go directly to position A3. Burkina Faso, this is the second time they're qualifying successively, and they will be joining Cameroon and Zimbabwe in Group A. The team that will be joining Niger. Congo, this is the third time they're qualifying for the competition. They'll be joining Niger in position B3. Uganda are one of the teams that have qualified for every edition since 2011, and Uganda would be in position C3.
And now for the final team. Namibia, the team from Kosava region. They started the competition in 2018 and they qualified by beating Madagascar in the same region. So now that we're done with this, we're moving closer to the teams in Pot 1. In Pot 2, just to recap, we have DR Congo, Guinea, Mali, and Rwanda in the spot, and the teams will be occupying the second position in Group A, B, C, and D. And now, please, Stefan, this is the team that will be completing the group of Cameroon. So everyone is in here watching you, so please pick carefully. Mix it very well. Mali is the final team. Mali were the finalists in Rwanda in 2016. This is the fourth time in a row Mali will qualify for the competition, and this completes the Group A. We have Cameroon, Mali, Burkina Faso, and Zimbabwe. Group B, position B2. Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo would be in position B2. The DRC is the most successful team in this competition. They have a total of 2 titles. They only missed the last edition in Morocco in 2018, so they'll be joining Congo and Niger. And now the final team for Group C, now be joining Morocco, Uganda, and Togo. Rwanda will be completing Group C in position C2, the host in 2016. This is the fourth time they're qualifying, and they qualified by beating Ethiopia. Now the final team that will be joining Namibia and Tanzania in position D2. Guinea, this is the third time in a row that Guinea will be qualifying for this competition. They will be in position D2. And now, the last 2 teams that will be in position. The first ball drawn will be in position B1 and the second in D1. So, you have in the spot Libya and Zambia. Libya, one of the most successful teams in the competition. They're the winners of the 2016. This is the 4th time they'll be participating, and they came fourth in Morocco in 2018. They'll be in position B1. And the last team, Zambia, Chipolopolo of Zambia would complete Group D, and they competed 3 times in a row and 4 times in total. And now, ladies and gentlemen, we have all our groups, the complete groups. To do a recap, in Group A, the group of the host Cameroon, we have Cameroon on the head in A1, Mali in A2,
Burkina Faso and Zimbabwe. And as I mentioned earlier, the first match of the competition will be between Cameroon and Zimbabwe, and the second match is Mali, Burkina Faso. And on match day 3 of this group, you have Burkina Faso, Cameroon, Zimbabwe, and Mali. And now let's look at Group B. In Group B, we have Libya, the winners of 2016. We have DRC with 2 titles, and you have Congo and Niger, of course, which beat Cote d'Ivoire to qualify. And we have Libya and Niger as first match. Second match is between Congo, DRC, and Congo. And of course, it's going to be a tough match. And now look at Group C. Group C, we have Morocco, Rwanda, Uganda and Togo, and the first match is between Morocco and Togo. Last match is Togo, Rwanda. And in Group D, we have the teams that have qualified for Group D: Zambia, Guinea, Namibia, and Tanzania. And the first match is Zambia, Tanzania. I'm going to ask you 2 gentlemen to come in front. Let us look at the group. I would like to have your impression about these groups. Looking at the group, you both are responsible. You pick the teams that are playing in Group A in Cameroon. I'm going to ask you, Solomon, what do you think about this group in Group A? About the group, par rapport au groupe du Cameroun, c'est un groupe équilibré. On a le Mali, un adversaire qu'on connaît à tous les niveaux. On a le Zimbabwe, qui est une équipe très solide et qui a beaucoup de joueurs qui sont habitués à cette compétition. Donc c'est un groupe où le Cameroun a toutes ses chances de s'en sortir et de prendre la première place. Mais le ballon est rond pour tout le monde. Donc le cœur bat pour le Cameroun, mais c'est un groupe très équilibré. Exactement, il n'y a plus de petites équipes dans cette compétition. Mali, ils étaient 2e en 2016. Stefan, what is your impression stepping away from Group A? What do you think? Looking at Group C, the group of the host Morocco and the host also in 2016, and you have Uganda that have qualified of each edition since 2011, and you have Togo, which beat the finalists in 2018, Nigeria. Well, like a great footballer and a great sportsman, I think nowadays we don't have any small teams when it comes to football. Absolutely. Well, I think the teams that give it all, I think they will make it. So I think all the teams, they got their chances. And I just wish them luck. Thank you very much. And of course, the same in Group B. You have the 2 Congos there, Libya and Niger. And in Group D, you have Zambia, Guinea, Namibia. Zambia, of course, since their last performance, that's why they're in level 1. Dans le groupe B, et je pense que ça va être un match très intéressant à tous les niveaux, au niveau de la passion, au niveau de la qualité du football. On sait ce que le Congo, Kinshasa est devenu parce qu'ils ont développé leur championnat local. On a des gros clubs, TP Mazembe, Vita Club. Donc c'est un groupe qui, ce match, il va être intéressant à regarder. Évidemment, et après on avait vu tout à l'heure toutes les légendes qui sont venues de cet pays, de la championnat local. For my side, I would, of course, like to thank you 2 gentlemen. You're fantastic this evening. It's been great. It's an honor to be in front of you. And just a rendezvous for everybody. The competition is from the 4th to the 25th of April. And I hope that everyone is looking forward as much as we are looking forward to it. So for my time is done. I'm going to give the floor back to Diane. And so she will tell us what to do. Yes, Samson, I'm right here. Yes, can we encourage this gentleman? Samson, you guys did a great job. Thank you so much. We now have all the details. And so what do you think will happen at this junction? What would they do? What will the teams be doing now? The teams, of course, I'm sure they're all taking notes of who they're going to play. Now the preparation starts. The competition starts from here, and the team, the preparation is going to start, and we're all excited about this. Merci infiniment, Samson. Adamou, directeur de la compétition à la CAF, je pense qu'on est désormais fixé sur les différentes poules et on souhaite bonne chance à toutes les équipes. On remercie également ces légendes du football qui sont venues participer à ce tirage au sort. Le capitaine Stéphane Tato, s'il vous plaît, des applaudissements pour lui. Thank you, gentlemen. Et bien sûr, Salman Olembe. Merci beaucoup, merci infiniment.
Eric Christian, we are gradually getting towards the end of the event. Pratiquement au terme de cette soirée spéciale consacrée au tirage au sort du CHAN Total Cameroun 2020. Mesdames, messieurs, nous allons, avant de partir, remercier naturellement le président de la CAF qui a fait le déplacement. Des applaudissements pour monsieur Ahmad. Ahmad, s'il vous plaît. Nous remercions monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement camerounais. Chief Dr. Joseph Diangoute. Voilà, bien sûr les membres du gouvernement, les délégations qui représentent les pays qui vont participer à la compétition. Nous remercions également la dynamique et sympathique équipe de Aroussa On Spot, conduite par Rodon Junior. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Yes, the magic hands behind the whole of this. Bien sûr. Et on n'oublie pas la CRTV. Des applaudissements pour la CRTV. On salue au passage le directeur général Charles Ndongo, qui a permis aux Camerounais du Cameroun, de la diaspora et même aux Africains de pouvoir vivre cet événement. Un cocktail est offert juste après. Et puis on se donne rendez-vous du 4 au 25 avril pour le CHAN Total Cameroun 2020. Thank you so much, ladies and gentlemen. It's the end. Like Eric said, a buffet is offered immediately after. The feast continues with a lot of music because Cameroon has this. Have a wonderful evening. Mesdames, Messieurs, on va se quitter avec la chorégraphie, bien sûr, qui valorise les balades du pays. Des applaudissements, merci et rendez-vous du 4 au 25 avril pour le CHAN Total Cameroun 2020. Merci à tous. de l'Afrique entière qui s'est donné rendez-vous ici ce soir au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Alors Simon Lyon, on va pas tarder, on va aller prendre tout de suite les premières réactions après bien sûr ce tirage au sort. On va retrouver Larry Efandé et Gladys Nobouda. Est-ce que vous nous entendez? See the end ceremony, and just to say Cameroon is making its fourth appearance at the that's the African Nations Championship, while we have teams that Burkina Faso in the third entrance, and Cameroon's best performance so far have been just quarter finalists in 2011 and 2016. Joining us now is actually an official that's from the Cameroon delegation. Bonsoir, Mr. Bonsoir, bonsoir. Commando, Mr. Sansossoir. Oh, ça s'est bien passé, on est assez content de l'ambiance et de tout ce soir. Alors le Cameroun qui est dans la même poule que le Zimbabwe, le Mali et le Burkina Faso, c'est gagné d'office pour vous? Non, je pense que d'abord c'est une poule qui est assez équilibrée. Lorsque vous regardez le classement FIFA aujourd'hui, vous allez voir que le Cameroun c'est 53e, les autres sont 56e et 59e. Oui. Ça veut dire qu'au niveau du classement FIFA, les trois équipes sont dans les 51. Donc les trois équipes presque se valent. Donc un classement, un tirage au sort ne serait déterminé d'office un vainqueur. Parce que c'est sur le terrain qu'il faut aller gagner, conquérir, prendre l'avantage sur ses adversaires. Il faut le faire dès le premier match. Merci Monsieur Mebizo. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'équipe du Cameroun à cette soirée de tirage au sort du CHAN Total Cameroun 2020. Et à votre suite, on va accueillir une ancienne gloire de notre football. Non, on accueille d'abord Rigobert, son Bonsoir. Bonsoir. Alors, la soirée, telle que vous voyez, comment les poules sont réparties. Ça promet une belle fête? Oh, je
pense que sur le plan sportif, toutes les équipes sont prêtes. Mais quand on voit un peu ces équipes, je pense que le football de haut niveau, il faudrait que nous soyons prudents. Il n'y a pas de favori en tant que tel par rapport au nom qu'on avait. Donc soyons prudents et je pense que nous avons quand même de fortes chances de pouvoir faire quelque chose. Alors, qui avait notre premier match Cameroun-Zimbabwe le 4 avril à... Non, je pense qu'il faudrait qu'on se prépare bien. C'est une équipe qui est très compétitive. Et je pense que nous le savons déjà assez bien. C'est des équipes qu'on a toujours croisées. Ils ont des qualités, des stratégies que nous maîtrisons. On fait juste attention. Vous savez, le football, même match est déterminant. Donc il faudrait que ce match va être pour nous, c'est ça qui va nous donner la suite de la compétition. Et je pense que les Camerounais, on aime être en danger. Quand on sait qu'on est en danger, on n'est plus en danger. Donc je pense que le premier match contre le Zimbabwe sera un match important qui fera la différence. Merci. Merci beaucoup BrigadeAntiSardinard d'avoir donné votre avis en direct de la CRTV. Vous l'avez suivi, des poules plutôt équilibrées pour réellement marquer cette édition du CHAN 2020, du CHAN Cameroun Total 2020. Et avec nous l'un des prochains adversaires du Cameroun, le Burkina Faso. Aujourd'hui, il a le sélectionneur du Burkina Faso est ici avec nous. That is just to add that we have the team manager from Namibia now. The team manager from Namibia. Actually, Namibia is going to play in the same group as Zambia, Guinea, and Tanzania. This is going to be their second appearance. Good evening, sir. Welcome to Cameroon. Good evening. How do you feel about yourself? Hi. It's a tough group, but most of the teams there, we know each other, especially like Zambia. We used to play each other many times. And then Guinea also recently, the only new kid on the block is Tanzania, which is unknown. Actually, your best performances so far has been just as quarterfinalists. Do you see yourself as scaling beyond being quarterfinalists and maybe getting to the final? Yes, obviously, it's not only that we participate in a competition to make up numbers and to make a progress based on our last performance in Morocco. So obviously, we want to move a step further. We wish you the best of luck. Thank you. Just a word on how the evening was for you. Did you love Cameroon culture? Yeah, no, I mean, it's the first time that I've been in a French environment, and especially in Cameroon. I think it was awesome. I like it. Okay. Thank you very much. And that's the beauty of Cameroon, which is choices jewel. That's the act of being bilingual, just one of those countries in the world, the only actually in Africa. Well, we hope to get more reactions from team managers and other delegations actually here who are about leaving now for the banquet organized. We are now going to, Gladys, I'm sure we are going to hand over the mic to Luc Riwanji. Oui, exactement, Luc Ferry et Simon, on vous renvoie à l'antenne. On a eu les réactions des anciennes gloires présentes ici et de deux sélectionneurs. On aura tout à l'heure le sélectionneur du Burkina Faso pour donner son impression. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le Cameroun comme adversaire dans la poule A? À vous l'antenne. But before we hand over the mic, just to say we have actually a football analyst, that's Victorine Fomu, which we are getting Victorine Fomu actually now to react to these fixtures this evening. Good evening, ma'am. Good evening. Needless to tell you, welcome to Cameroon. You're Cameroonian. So tell me, how do you feel this evening with the pools? Cameroon, Mali, Burkina Faso, Zimbabwe. How do you analyze this? It's actually very interesting to witness the poll draws, and we are excited to receive all of these countries. So pairing Cameroon, Mali, Zimbabwe, and is it Burkina Faso? It's just going to be exciting, because if you see the Cameroon public, it means that football is going to bring people together, it's going to unite people, and then the fanfare will just make Cameroon a wonderful place to live in. So it's another opportunity for people to live together, share experiences, and enjoy the game of football. And we hope
our team that is presently out of the country for a draw will actually bring us a very good result, because we are dreaming of that victory. And this team we're talking about, though, we're playing Zimbabwe on the 4th of April. 4th of April, the opening match, we have Cameroon and Zimbabwe. Are there fears, are there worries, are there hopes, are there aspirations? Certainly all of that involves that day, but then we cannot speak on before that day, because those are the expectations of what we shall see. There are fears, there are hopes, there are aspirations, there are inspirations, there are motivations, but then a game of football covers everything that takes. So we just hope our boys will be fit on that day. The Cameroonian boys, of course, will be fit on that day to make the difference and give us the results, because it is from day one that we know who is a champion at the end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Larry, il faut dire que cette soirée justement va déterminer l'organisation des prochaines rencontres de préparation à la compétition. Les coachs pourront voir justement quel profil d'équipe prendre en match amical pour, par exemple, préparer une rencontre comme Cameroun-Zimbabwe. Okay, now let's welcome Enongachu. Good evening. Good evening. So tell me the pools which have been drawn this in the fixtures. What's the first feeling do you make of it? I think we have two difficult pools. We have Pool A and Pool B. But I think the pool of Cameroon will be very tough, because those teams or those national teams there are very experienced teams. Some of them have even reached the final of the CHAN. But with the preparation we've been having so far, I'm quite optimistic that Cameroon will grab the trophy this coming April. If there's a country to watch out for, I hear they say